Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à notre spéciale édition. Des gars dit bonjour tout à la fois pour un peu de nom qui avait sur là. Une spéciale édition avec futur candidat de la ville de Boston. Image à derrière de moi, certainement indiqué que nous déjà qu'on visage ça très bien. Il s'agit bien de Michel Roux et c'est lui-même qui a couru pour poste de magistrat dans la ville Silassa. Et c'est avec lui-même que nous parlons chita jeudi à la frontière parler en long et en large de tout ça qui a déroulé à travers la campagne liant. Bah, ou en petite information, comment capable aider, comment capable certainement assurer que les capables de lever des défis ça le 14 septembre si Dieu veut. Nous passons à savoir que le 14 septembre, c'est va jour J, côté que tout le monde qui est dans la ville là pral déposer un bulletin pour candidat de choix. C'est même 14 septembre qui gagne un municipal élection. C'est pas seulement pour maire, nous avons gagné un paquet l'autre candidat qui a couru pour poste de CD Councilor, toujours dans la ville de Lazare. Alors, sur notre ça, nous avons recevoir ensemble avec nous aujourd'hui là, Michel Roux, que nous passons saluer, nous avons dit bonsoir. Bonsoir. Ou bien bonjour. Michel, well, first of all, welcome and to this program, and we are very happy that you take the time to really to do this with us. We're going to see if we can do a little minor translations here and there, but the bulk majority of this will be done in English. I'll interfere here and there to throw in some Creole just to make sure that our audience is in tune. How is it going? I know you are just running the final step. It's a sprint to the finals. So as of today, 3 weeks to go until the preliminary election, and we're seeing the city really starting to tune in, the energy coming out. Our team has been running for a long time now. We were the very first candidate and campaign to launch way back in September because it was never about how easy or hard it might be to win, but about this moment and what we need to do. So we've had many months of building our teams, being in community, and now it's all coming together and we're working hard to ask for every single vote. Nous avons travaillé pour nous demander autant de votes possible. Ça prend bien presque un an depuis que nous avons démarré. Nous étions parmi les premiers mondes qui étaient décidés pour nous faire choisir la Sahara et qu'on y a là nous vraiment avancé vers la finalité de campagne sur la Sahara, côté que chaque jour important et chaque jour audience là super important avec participation. There's one thing that I want to get out. Early voting is being talked. What is the final word? Where do we stand? Unfortunately, we still don't have the final details. We have a commitment and we have a timeline, which is that early voting is supposed to happen September 4th and 5th, and I believe the 7th and the 9th, I think. It's the Saturday, the Sunday of Labor Day weekend, and the Tuesday and the Thursday. Those will be neighborhood voting sites, and there will be a list of which neighborhoods, probably Saturday, Sunday, the same neighborhoods, and then different neighborhoods on Tuesday, different neighborhoods on Thursday, in-person voting in City Hall as well early throughout that time. When you go to early vote, you can vote in any of the neighborhood sites, not just the one closest to you, unlike Election Day. But we don't have the exact details yet about what locations and addresses or what times, but that will be possible. We also know that mail-in voting has already, the first step of the process has already happened. Anyone who is eligible to vote is registered in Boston should have already gotten in the mail a request form. And so if you fill out that form, then you can get a ballot, send it back, and then the ballot will be mailed back to you, and you can mail that back too. Well, mine's already at the bank, so because the family already received, we already received it and sent it back. Et nous avons mentionné un bagage qui est super important, à savoir que ça a les early voting. Non? Early voting, mesdames et messieurs, c'est côté que ordinairement, il y a mon accès pour voter bonheur. C'est ça que ça veut dire. Alors jusqu'à présent, il y a des arrangements qui a fait. Je pensais avec le 4 ou bien le 5 septembre, capable de gagner possibilité de gagner quelques zones de voisinage, côté que nous avons des bureaux de vote qui ouvrent, qui sont capables de voter pour nous-mêmes, nous capables d'aller à voter pour candidats que nous voulons, on choix ça. Alors, gagner tout ça d'avoir les mail-in, ça veut dire que côté que vous voyez, nous devons recevoir déjà, parce que nous recevons pas maintenant, la poste, il y a une forme formulaire qui fait nous connaître que est-ce que nous voulons voter bonheur, ou bien est-ce que nous voulons voter bonheur, ou bien est-ce que nous voulons faire un vote en absence, côté que nous ne sommes pas présents là-dedans. Alors, par exemple, faire les nécessaires comme ça doit, et assurer que tout va marcher. Now,
let's just assuming that this is the first time that we're appearing in front of that audience. Tell them a little bit about Michelle. I am After 10 years, so I think they should probably know a lot, but let's recap. Yeah, so it's an honor to be in front of everyone and to have this opportunity to serve the city of Boston now, 8 years on the city council and time working for Mayor Menino before that in City Hall. Fundamentally, I am a daughter of immigrants. I'm the oldest child in my family, and so my whole life I have known what it feels like to be the translator and interpreter for my parents. When I was in my 20s, my mom began to struggle with mental illness, and so I ended up becoming her caregiver and raising my two younger sisters who were fairly young at that moment. And so the City of Boston has given my family and me everything that we love, the chance to see my mom get better with healthcare treatment and access, the chance to raise my sisters in this city and through our schools, and now to be raising my own two boys. I have two sons who are 4 and 6, also in the Boston Public Schools. So I'm living our challenges and now have a decade of experience, more than anyone else in the field, of knowing how to make a difference and delivering on behalf of Boston residents when we make sure that everyone is part of that conversation. Nous pas gagnons c'est que nous avons une traduction complète de tout ça que Michel se dit là, mais cependant, Libanon, tout un volume de scénarios qui vient à revoir avec la vie courante, les 8 ans depuis que l'a desservi, et puis avant ça, l'idée avec Mayor Menino, côté que les français de travail bien déterminé dans l'encadrement, ils comprennent ce que ça veut dire en tant que petit immigrant, ce que ça veut dire immigrant, ils comprennent soucis nous, ils comprennent le problème que nous avons confronté, ils comprennent le problème nécessité de un traducteur ou interprète, tout ça joue un rôle qui est super, super important pour lui-même. Il travaille très dur pendant la période de temps ça, et les responsabilités. Comment on peut jeune haïtien? Côté que nous connaissons pas qui a un problème, c'est nous obligés qu'à prendre soin de eux-mêmes, et puis qu'à prendre soin de petits frères, petits sœurs, gens de monde si là ça, alors nous n'avons tout pas là ses sœurs, et puis ça vient permettre que la maturité, côté que nous développer, un talent, je ne dis à là, non seulement que sont dames qui mariées, il y a de petits garçons, les mariés, et que, bon, la ville là, tout dans la ville là, il n'est pas dire nous ça, la ville là dans Rosendel, et c'est voisinement que lié, nous tous nous capables de comprendre ça, et il y a vraiment un souci immense de communauté à que d'avler fait meilleur pour nous-mêmes. This city has left a lot of people behind, and you are well aware of it. And unfortunately, most of them happens to be immigrants. So as a daughter of immigrants, the chances of bringing a daughter of immigrants into City Hall will certainly be hopeful to a lot of the immigrants community. What is your message to them? Our city is not just a home for some immigrants, but really immigrants make up Boston and our strength. We know 29% of our population is immigrant families, and therefore when we step in to provide support, access and resources for the immigrant community, we are actually just supporting all of our city, and that's how I see it. It is central to lifting our economy, to creating the culture, to creating the housing stability that we all need. And for me, one of the very first laws that I passed on City Council was a language access ordinance, making sure that anyone, any languages you prefer and are comfortable speaking, that you can connect to city services and get the resources that you deserve for every way that we touch people's lives. And there's many, many in city government, from schools to helping our elders and our seniors, to jobs and our library system, or public safety, or how we think about development and new buildings. All of this has to be interconnected. Immigrants and our immigrant communities aren't just about one thing that you check the box. This is a perspective and a life view on how all of those policies fit together. Comment commettre des règles du jeu des policiers qui sont capables au moins de servir tout le monde? Une population qui est assez vaste dans la ville de Boston, on a parlé de presque 29%. Cela veut dire que nos parents s'y jouent dans la société. Et il y a une première loi que j'ai essayé de passer, c'est question de accès à la langue. Parce que, ordinairement, il y a une barrière qui existait. Question de communication super importante entre les immigrants dans la société pour être capable de jouer un service que mérité, tout ça qui mettait à disponibilité. So, ça, c'est un plus gros travail que l'on a fait dans le moment ça qui révélait super important. Cela veut dire que les nous avons Michel Roux dans City Hall, nous connaissons que nous avons un monde qui a une image complète
de communauté d'immigrants qui est capable vraiment de servir correctement, parce que de nos jours, gagner une sorte de manque d'attention avec la société ça qui vraiment senti qu'elle est marginalisée et elle vraiment pas capable de joindre tout ça qu'elle méritait. I was reading the newspaper. Well, I was doing the news actually, and one of the things that I came across was that when you're looking at the black diaspora in general, their path to arrive either here in the United States or in Canada, it's a total struggle. I mean, completely, and meaning with boundaries that are just nightmares, completely. And some of them ended up being homeless, being in a culture that they don't understand, and so on and so forth. How will this administrations be open-minded to the newcomers who are entering into the city? Will the city be welcoming them? Will you create pathways that people will feel comfortable coming into Boston, especially when Boston has a quote-unquote Ivy League state and all these fancy that scares a lot of folks of coming in? Yeah, I think there's a couple things that I think about every day. One is that we are a city that often is described as the best this, the best that, right? Hospitals, universities, resources. And yet, when we actually are at the community level, often our community members don't feel connected to or reflected in these spaces and these resources. And so that is a job of city government, is to first push and then require accountability from all of our partners across different sectors, that we are not just going to be a city where some people get access to the best resources anywhere, but that all of us have the chance and the opportunities and the direct pathways. And that is always about meeting people where they're at. One thing, you started about talking specifically about the experience of Black immigrants and Americans and particularly Bostonians. We just got the census data back. Right? We saw that all of Massachusetts is growing, all of Boston is growing, the population increasing almost 10% over the last 10 years. But that growth also was hiding in some ways that the population of Black Bostonians went down over that time. Right? Families are getting pushed out of the city. And so we can't be a city where we are able to have the ultra wealthy stay here and come move in, and some new immigrants who can find a foothold for a little bit until they start to want to move up into a more stable house or buy a home, and then they get pushed out because there's nothing to afford. We need to be a city that welcomes everyone. There's been a lot talked about my background and how some things would be unusual if I were elected, right? As a woman, as an Asian American, as a mom with 2 young kids. But in some ways, the most unusual is that we have not had a mayor who was not born in Boston for a very, very long time. And I have come to this city, I've chosen this city, as every immigrant has come to this city. My parents chose this country and sacrificed so much and reminded us kids every day what they sacrificed. And I want to make sure Boston is that welcoming place for everyone, whether you come here off of an airplane, off of a boat, off of graduating from college, or if you were born here and you can trace your roots all the way back, but you want to stay here and return to the neighborhood that in the communities that you love. We have to stop people from getting pushed out, and we have to keep Boston welcoming for everyone. Pendant suspend adhérer avec situation que vous appelez pousser monde dans la ville là, mais créer un Boston qui souhaitait la bienvenue avec tout le monde. Ça, c'est parole essentielle de Michel dans toute conversation là. À savoir que comment nous pouvons le faire pour que nous souhaitions la bienvenue avec migrants, elle paraît, pour capable joindre des programmes qui appropriés, pour capable joindre un porte qui ouvrit, pour pas venir au monde qui paraît dans zone là côté que c'est un quartier l'élite, côté que va accepter genre de monde si là ça là-dedans. Et puis l'ironie de cette situation, c'est que monde ça quand travaille si tant dur, les ressortis pour établir par rapport ici dans Boston, ils remarquent que vous poussez d'eau. Ces versions qui les gentrification qu'on a parlé là, ils ont poussé dehors, mettez dehors, parce que Boston, ça a son Boston qui est créé pour certaines élites, il n'est pas créé pour tout le monde. Tandis que malgré le travail dur, il y a sang, il y a énergie pour bâtir Boston ça.
c'est Boston nous toutes que liés. Quitte où t'es fait là, alors lui-même il fait connaître que il pas fait beau ici là, c'est vrai, parce que Boston, toujours une habitude, il y a une maire qui, c'est là que vous faites, et puis c'est là que vous devenez maire. Sur cette fois-ci, nos sujets à héritier, un maire qui sortit de l'autre côté, mais qui vient faire Boston, ville par là. Ok? Maman, t'es fait très fière de ville, ça. Les parents, l'école, ils auraient appelé de tout ça. Sacrifice que tu qu'on fait, alors ainsi donc, les mêmes pour capable prendre ça et courir ensemble avec eux. Bagage qu'on avance chaque jour avec petit haïtien par nous tout, rappeler au côté de sortir, pour qu'à côté où aller, et de là, créer une atmosphère côté que les capables bon pour nous toutes, c'est l'essentiel parce que mon immigrant, lui, vraiment, a souffert. Et d'après les derniers sondages là, il fait qu'on est là, ça le census là fait qu'on est que il y a un pile de noirs que dispersé, ils poussé dans la zone là parce que pas augmenté. C'est vrai qu'il y a une augmentation quand même dans le sondage là tout qui révélait autrement, à savoir que blanc il a diminué et monde de couleur là plus augmenté. Mais alors tout ça va gagner valeur si la société n'a pas préparé pour lui répondre à des idératas et demande tout le monde ça. It is often said in campaign, tell us about your platform, which I found to be a very vague question because a platform is the people's needs. And so whatever that they are going through, the suffering. And as a matter of fact, that's one of the role of elected officials is to always lend an ear and listen so that way you learn as far as, what's going on, what are the needs and so on and so forth. But anyhow, for the sake of the audience, let's go over the platform. Yeah, and what I've been saying this whole time is that the reason why we started our campaign so early compared to other campaigns is that we wanted to give enough time, not just to put a platform out there, but to really talk to people, listen, and then build the organizing and the community to make sure that we have the people ready to see these changes in office. If it's just the ideas out of the head of one person, then even if you get elected, you can't do anything, one person changing anything. This is about building a partnership among all residents. And so I want to change not just the policies, but the politics of who has a seat at the table. And so we have 3 big categories of how we think about policies, and there's lots of individual plans up on the website with very details. But the themes are, 1, I want to keep families in Boston. Right? Stop making it so that our city is too expensive and people get pushed out. And that has to do with housing that's affordable, schools that we are proud of, transportation you can access, really focusing on families, especially families with kids. 2 is closing the gaps in our city. We are among the most unequal cities anywhere in the country, and again, have resources that many other cities would so desire, but we need to connect those resources to close the gaps. And then 3rd is really thinking about our future. So oftentimes in politics, and you've been at this for a long time and watching and commenting for a long time, people are just so laser focused. There's a problem in the news, you try to say you're doing something. There's an announcement that, someone complains, and then you have a press conference about it. Sometimes it is harder to think not just about the next couple years or the next election, but the next 10, 20, 50 years. I think that's what I bring as a mom, and so many of us who have raised kids in the city know, yes, you have to think about what's very pressing and immediate when you're taking care of your family, but you also at the same time have to think about the people they're growing into, the values you're passing on, the city that they will get to grow up in. And so whether it is on long-term, our climate, and the challenges we face with vulnerability, on how we're planning our city to grow in the long term, the jobs of the future that we should be connecting our schools and students with, we have to start thinking much more long term in terms of our future. Faut nous penser avec futur nous avant tout, certainement, et surtout si on parent ou mère de famille, il y a un avenir, il y a des préparatifs, il y a des plans de promotion, il y a des plans de production, il y a des plans tout de nouvelles initiatives en ce qui a trait avec matière d'industrie qui va développer ce grand pilier d'éducation qui est pour fait, il y a tout bagage ça. 3 piliers que Michel Roux a campé sur, même c'est vrai que nous avons dans site internet là, nous appelons toute une série de détails sur policy, changement, etc., etc. Mais une là-dedans, c'est qu'un fait la famille ici dans la ville de Boston.
Ça, pour lui-même, c'est certainement l'essentiel. Connectez-nous avec les ressources, qui est super important. Parce que il y a une ville qui est en dehors de Boston, qui souhaitait avoir gagné sa Boston qui est là. Ressources étaient à utiliser au bout de demain pour le futur. Cependant, qui est importance ressources, les sociétés à pas connaître. Il est dit que mon peuple meurt faute de connaissance. Le peuple a mouru parce qu'il n'a pas connaissé de bagaille. Là, on n'a pas connaître ressources, comment on va joindre, comment on va chercher. Il faut que les gens qui porter mener à la portée de la population pour qu'ils utiliser pour un avantage. Ressources, c'est un État qui est très très riche. Mais alors, si nous richesse à chichita en côté, chichita en point, et que la population va utiliser, ça ne va pas mener nous aucun côté. Et en dernier lieu, il parle nous de questions de vision. Oui, il faut bien vision. Il faut nous connaître des planifications pour 20 ans, 30 ans, côté que nous pouvons aller, avenir de monde, comment voyez, et monde qui a travaillé dans cette industrie, il a même changé, entrer dans l'autre. Il faut gagner moins technique pour l'éducation, etc., etc. Now, when coming to this, Boston happens to be one of the cities with only one vocational school. And it's dying for some reasons. I think it needs some revival. There is no issue about it. And if we are hoping to meet the demands for the next 20 years, that's one of the areas that we need to focus on. What are your plans? Yes. Madison Park, like the school district overall, through all of Boston Public Schools, has had a tremendous amount of instability. You think about the superintendent that we have now was, when she started, the 5th superintendent in 7 years. We have had almost just as many school leaders at Madison Park, in and out and in and out. And so because of that turbulence, the young people haven't had the chance to make sure that we are connecting them to the jobs that are here today and in the future. I've actually spent a lot of time as a city councilor, sitting with every single group at Madison Park. The students, the faculty, the alumni, the community group that's called the Friends of Madison Park, to really understand all the plans that were discussed and suggested and ignored and then started but stopped. And so there is so much energy at the community level to make this school the jewel of Boston that it should be. I've also spent time going to visit Worcester's vocational school, which is called out constantly as being one of the best in the country. And when you put them side by side, you can see what's possible for Madison Park. It's right there within our grasp. But one, we are not celebrating our young people. And Worcester, when you talk to the students there, they know that they're the pride of the city. There are signs up everywhere saying Madison Park students are working on this job site, or they're brought in to do major projects that are highlighted. When you talk to our students at Madison Park, they are smart, they're resilient, but they're often having to defend their school, saying, no, there's some great things happening here, but they don't feel like they have the support of the whole community. We also need to make sure the business community, the jobs and the organizations are truly plugged in. We know that there is just unlimited potential. If we were to sit down and say, how can we, everywhere you go, every company is saying, we have a labor shortage, we can't find enough talent and workers to fill all the jobs that we have right now coming out of the pandemic. So really tightening those partnerships. And I put out a very comprehensive schools plan that has 4 big pieces: on early education, on whole child supports, on fixing our facilities, and vocational education. L'école que nous réalisons dans le langage panois, l'école métier, il y a une qui est établie là dans la ville de Boston, qui est le Madison Park. Les fonds parallèles pour nous montrer nous l'augmenter Worcester. Il y a une qui a choisi comme modèle ici aux États-Unis. Il parlait en pile de lui-même. Cependant, semble-t-il que mon Worcester a pu comprendre le mouvement Silasar, parce que jeunesse en haut vraiment très fier de l'école Silasar. Au contraire, c'est réclame qu'il a fait pour lui à travers le monde entier. Et tandis que là, dans Boston, l'école Madison, c'est élèves qui avaient essayé de défendre. C'est mettre les ressources à disponibilité de population. Nous, dans un moment côté que le monde a changé, cela veut dire que grand pilote industrie qui apparaît, c'est pas tout le monde qui décide pour aller dans le collège. Mais il y a grand pilote qui arrive dans l'école, côté que là doit apprendre métier. Alors ainsi, donc, nous ne pouvons pas gagner un bijou comme ça dans nous, qui chita là dans cette ville-là, et qui vraiment qui était capable au moins aider nous dans ces circonstances-là. Alors l'école, ça, il dit que la mettez en pile d'énergie là-dedans, la fait tout l'effort possible pour l'assurer
à ce que le capable vraiment vienne nous représenter une image comparable ensemble avec l'école qui dans Worcester. Parce que pour nous-mêmes, ça n'est pas super essentiel. We are approaching to the end. And this audience that is watching you, what would you like from them? What would you like them to do for you for now in comparison to what you will do for them in the future? This is an incredibly consequential moment in Boston's history, whether it is the public health situation that we are still in, the economic situation with our businesses and workers trying to make ends meet, the schools and our young people figuring out childcare and schools, or the bigger picture of climate and where we are headed as a planet and the weather, extreme weather that we've been facing. The decisions that we make in the next 3 to 5 years will shape the next 3 to 5 generations in Boston. And so what I ask is for your partnership. I ask that every single person step up right now to do anything you can do in the community, to lead. I know so many people already are often wearing, Jean-Claude wears so many different hats in so many different spaces, and to make sure that we are pushing for a city government that can be a platform for all of that activism, that can throw wide open the doors of City Hall to get our city government out of City Hall into the community, because that is where not only the need is, but that is where the leadership and the work and the solutions are as well. And so, of course, I respectfully ask for your vote September 14th, but more importantly, I ask everyone to be engaged and to be part of what we are trying to do, which is truly deliver a Boston for everyone. Délivrer un Boston pour tout le monde, ces rêves-là, ces idéaux-là, c'est essentiel là. Nous avons si tant de problèmes que nous faisons face, et si nous n'avons pas fait planification de Kounia là pendant les 5 dernières années, nous n'avons pas bâtir les 5 autres générations à venir. Cela veut dire qu'il faut nous travailler très dur pour eux-mêmes. Il faut nous mettre toute énergie possible dehors pour nous capables vraiment faire État bien fonctionner. Alors, les abgoumés pour ça, les vraiment dans le travail là pour ça. Et il t'a demandé nous à ce que nous sommes capables d'assurer que nous allons voter pour lui-même le 14 septembre. Les besoins, ça a une partnership. Il n'y a pas besoin d'entrer sous pouvoir pour Michel ou non, mais un partnership côté que il va marcher de main en main pour faire Boston mieux fonctionner. Alors c'est ça que l'a demandé nous. Il m'a demandé nous pour voter le 14 septembre, si Dieu veut. You are the only one. And what I'm going to say is pretty strong. You were willing to go against an incumbent. Everybody else is Johnny come lately. Now, I know that when we had our conversations, you didn't know that this day was coming like this. But during the time that you took the challenge, this is just to close, okay? I'm putting you guys into my own gossip right now. Where did you get the codes to do that? Because normally when there's an incumbent in office, nobody wants to try. But you were willing to do that. In so many of the spaces that I have been in as a daughter of immigrants, I was never supposed to be there. Okay. And I think so many of us know that feeling. You're often the only one, the first one, never asked to join, and had to step up to do it, because if you were not sitting there, your community would not be there. And so for me in that moment, and I keep saying Jean-Claude was the very first person who saw our initial video and plans, it was not at all thinking about how hard it could be or who else might be, is this going to be an easy win or a hard win? Is it possible? What are the chances? It was about the community and how to make sure that in this moment of such need, that I'm doing everything I can for my kids and all of our kids by trying to throw open the doors of government so that we can all be part of it. Ouvrir votre gouvernement pour que nous tous nous fassions partie de lui-même. Son femme qui prend défi dès le mois de septembre. Moi, des premiers monde qui était la première vidéo, dans quel mois tu dis comme ça que bon dans ces bols petit. Son gros défi, parce que l'on est sur pouvoir la gouvernement avec lui-même, c'est pas facile. Mais cependant, en tant que petit immigrant, ils comprennent ce que ça veut dire. Laissez au clan en premier, laissez au fait paraître. Les parents doivent rejoindre nous et puis c'est eux-mêmes qui sont obligés à lancer des défis. Ouvrez porte. C'est là l'initiative qu'elle a en vue et nous vraiment arrivé dans le moment que nous avons mettre fin avec le programme jeudi à là.
You know we could talk for hours, as we have always done before. We always do. So it is a pleasure. Wish you the best of luck on September 14th. And hopefully, following the 14th, we'll be back here again. All right? Take care. Thank you. Merci beaucoup. De rien. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin notre spécial pour aujourd'hui. Nous avons eu ici en studio, et dans la personne de futur maire ou bien magistrate de la ville de Boston, Michel Roux, et demandé pour nous assurer que nous votons pour lui-même le 14 septembre, si Dieu veut. Alors, devoir examiner nous. Faites le nécessaire. Merci et bonne chance à elle.